Welcome back to the 10th class biology classes. Then we are going to see 10th class transportation lesson in this location of the heart. If we observe this diagram, we can see the location of the heart. So where is the heart is located? Heart అనేది ఎక్కడ locate అయి ఉంది అంటే it is slightly towards the left side of the body. ఎందుకంటే హార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనుక ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే లివోకార్డియా అంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ రైట్ సైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెక్స్ట్రోకార్డియా. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కడ మన టెక్స్ట్ బుక్లో దొరకదు. ఇఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లివోకార్డియా. If the heart is slightly right side, some of the people, the heart is present towards the right side, such persons are called dextrocardia. So this is the most important point to be remembered. Then this is the location of the heart. Then heart is surrounded by the two lungs and rib cage. That means heart, it is protected by the rib cage and also two lungs. The left lung is slightly smaller than the right lung because the left lung gives the space for the accommodation of the heart. So that is about location of the heart. Next, heart external character. The external character of the heart, let us see here. Suppose before we are going to see external characters of the heart, we shall observe here. Heart ni ganaka observe cheste, heart is slightly left side of the body, chest cavity. Then heart is made up of with cardiac muscle. In 9th class we studied heart is surrounded by the heart is made up of by the cardiac muscle. కార్డియాక్ మజిల్తో నిర్మించబడి ఉంటుంది. కార్డియాక్ మజిల్ యొక్క క్యారెక్టర్ చూసినట్లయితే కార్డియాక్ మజిల్ స్ట్రక్చరల్లీ స్ట్రైటెడ్ మజిల్, ఫంక్షనల్లీ నాన్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్. అంటే స్ట్రక్చరల్లో స్ట్రేషియన్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనల్గా చూస్తే అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు, అది అన్కంట్రోల్డ్. కాబట్టి ఇది స్ట్రక్చరల్లీ స్ట్రైటెడ్ మజిల్, ఫంక్షనల్లీ నాన్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్ హార్ట్. ఇక హార్ట్ ఈజ్ ఏ హాలో ఆర్గాన్. హార్ట్ని కనుక చూసినట్లయితే ఇన్సైడ్ హార్ట్ని కట్ చేసి చూస్తే లోపలంతా ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద హార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ ఎంటీ స్పేస్, దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఇన్సైడ్ ద మ్యాటర్. సో హార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హాలో ఆర్గాన్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎంటీ స్పేస్. సో హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటీ ఆర్గాన్ ఆర్ హాలో ఆర్గాన్. ఇక హార్ట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ది 3 లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ లైక్ పెరికార్డియం, మయోకార్డియం, ఎండోకార్డియం, ఇలా 3 లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. దీన్ని the heart is surrounded by the 3 different types of membrane, but the outer layer of the outer membrane of the heart is called pericardium. Okay, ika the heart is conical shape. That means the anterior part of the heart is broader, whereas posterior part of the heart is narrow. See, this is the narrow part. Here we can see this is the narrow part, then here is the broader, this is the broader part, this is anterior part, this is the posterior part. So the anterior part is broader, అలాగే posterior part is narrow. అందుకని దీన్ని conical shaped organ. Heart is called conical shaped organ. So that is about heart is with conical shaped structure because of heart is anteriorly broader, posteriorly narrow. Here we can see this is narrow part and here is the broader part. And next one is, if we can see, then lab activity. Some more important characters we will see in the internal structure. Suppose if you want to observe the heart internal structure, the lab activity కనుక చూస్తే observation of the internal structure of the mammalian heart. దీనికి కావాల్సినవి ఫ్రెష్లీ కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్ ఆఫ్ హార్ట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ద షీప్ ఆర్ గోట్. ఇక దాంతోపాటు కొన్ని ఏంటి సోడా స్ట్రాస్, యూజ్డ్ పెన్ రిఫిల్స్, షార్ప్ అండ్ లాంగ్ బ్లేడ్, ట్రే, ఆ తర్వాత జగ్ ఆఫ్ వాటర్, డిసెక్షన్ సీజర్, ఫోర్సెప్స్, ఇలాంటివి మెటీరియల్ కావాలి. ఇక సిన్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మమ్మలియన్ హార్ట్ ఈస్ సిమిలర్, సో దట్ వీ కెన్ టేక్ ద షీప్ హార్ట్ ఆర్ గోట్ హార్ట్. Okay, now procedure for observation. Here we can see, before conducting the activity, wash the heart. Okay, before conducting the activity, wash the heart thoroughly. అంటే యాక్టివిటీ చేయడానికి ముందు హార్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా కడగాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమైనా బ్లడ్ ఇట్లా డ్రైన్ అయి ఉంటే, ఆగిపోయి ఉంటే అదంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. ఇక నెక్స్ట్, టేక్ సోడా స్ట్రాస్ అండ్ ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు ద స్టంప్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్. అంటే ఎక్కడైతే హార్ట్కి ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్లోకి ఆ సోడా స్ట్రాస్ కానీ పెన్ రిఫిల్స్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేస్తే అవి హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి మూసుకుపోకుండా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు నౌ నోట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్. హార్ట్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ హియర్? We shall observe what is the shape of the heart. What is the shape of the heart here? Generally heart shape is conical shape. See, the heart shape is conical shape. Why can ఎందుకు ఇది conical shapeలో ఉందంటే, the anterior part is broader whereas posterior part is narrow, so that heart is conical shape. For every question we should write the answer. Heart is conical shape. Next, how many layers are covering the heart? How many layers are covering the heart? Second question ki, heart is covered with 3 layers: pericardium outer layer, middle layer myocardium, inner layer endocardium. Pericardium, myocardium, endocardium. So 3 layers of heart is with it is surrounded. Now, how many large blood vessel stumps are attached to the heart? అంటే హార్ట్ని ఇక్కడ ఎన్ని లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్తోనే అటాచ్ అయ్యింది అంటున్నాడు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ద హార్ట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద హార్ట్ ఈజ్ విత్ 5 లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్. ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే, దిస్ ఈజ్ ద అప్పర్ వన్, దిస్ ఈజ్ పోస్టీరియర్ వీనా కావా ఆర్ పోస్టీరియర్ వీన్, అండ్ హియర్ డౌన్ ఇన్ఫీరియర్ వీన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ వీన్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ, రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇటువైపు లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. అంటే 1 2 3 4 అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ aorta. This is the largest blood vessel, aorta, which can supply the oxygenated blood to the body parts. ఇదేమో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది, superior vein. Superior vein collects the deoxygenated blood from the upper parts of the body. అలాగే inferior vein సెకండ్ వన్, this collects the deoxygenated blood from the lower parts of the body. ఇది superior vein ఒకటి, inferior vein రెండు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ అనేది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఇది సపోజ్ ఇది రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అనుకుంటే, ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ నుండి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లంగ్స్కి తీసుకుపోతుంది. ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ, రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇది కూడా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లెఫ్ట్ లంగ్కి తీసుకెళ్తుంది ఫర్ ద ప్యూరిఫికేషన్. ఇలా సుపీరియర్ వీన్, ఇన్ఫీరియర్ వీన్, రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ హియర్ వీ కెన్ సే aorta supply the oxygenated blood to all the body parts. So in this way we can say there is 5 different types of blood vessels. How many large blood vessels stumps are attached ante 5. Ika which end of the heart is broader and which end is narrow? Ante already we discussed the anterior part is broader and posterior part is narrow. And internal structure of the heart, if we can observe the internal structure of the heart here, see the internal structure of the heart is divided into 4 chambers. If we cut the heart, see this is 4 chambers: right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. So 4 chambers are present in the human heart. Okay, these 4 chambers are separated. The right auricle, right ventricle separated by septum, left auricle, left ventricle is also separated by septum. So vertically they are separated, horizontally also they are separated. ఇక బ్లడ్ వెజల్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చూసినాం. ఇది సుపీరియర్ వీన్ కలెక్ట్స్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ వీన్ కలెక్ట్స్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లోయర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. దిస్ ఈజ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ సప్లై ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ టు లంగ్స్ ఫర్ ద ప్యూరిఫికేషన్. ఇది రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అయితే ఇటు నుంచి ఇలా వచ్చి ఇది లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఆ తర్వాత ఇవి పల్మనరీ వెయిన్స్ అంటాం. ఇవి పల్మనరీ వెయిన్స్. ఈ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఏంటంటే, పల్మనరీ వెయిన్స్ కలెక్ట్స్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. జనరలీ లంగ్స్లో బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత ఆ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లంగ్స్ నుండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆర్కిల్కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి ఇచ్చి ఇక్కడ నుండి బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సపోజ్ ఇన్ రైట్ ఆర్కిల్, రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఇక్కడ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో బైకాస్పిడ్ వాల్వ్, లేదా దీన్ని రైట్ ఆర్క్యులార్ వెంట్రికులార్ అపార్చర్, లేదా ఇది బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ని అయితేనేమో లెఫ్ట్ ఆర్క్యులార్ వెంట్రికులార్ అపార్చర్, లేకపోతే సింపుల్గా ఇన్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఆర్కిల్, రైట్ వెంట్రికల్ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్, ఇన్ బిట్వీన్ ద లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఇంకా థర్డ్ వాల్వ్ ఏంటంటే, ఇది పల్మనరీ వాల్వ్ ఆర్ సెమీలూనార్ వాల్వ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో సెమీలూనార్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఇది థర్డ్ వాల్వ్. ట్రైకాస్పిడ్, బైకాస్పిడ్ వాల్వ్, సెమీలూనార్ వాల్వ్ ఆర్ పల్మనరీ వాల్వ్. ఫోర్త్ వన్ అయోటిక్ వాల్వ్ అనేది ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి అయోటాకి మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇది అయోటిక్ వాల్వ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా 4 వాల్వ్స్, 4 ఛాంబర్స్ అండ్ 5 different major blood vessels are connected with the heart. This is all about the internal structure of the heart. Now let us see some questions here. In the textbook we can observe some questions. Now observe the internal structure of the heart and observe
the walls of the heart. Is the thickness of the wall of the heart uniform throughout the heart? No. The uniform, ఇక్కడ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది వాల్స్ అనేది హార్ట్ మొత్తంలో యూనిఫామ్గా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి యూనిఫామ్గా ఉండదు. ఎందుకంటే మయోకార్డియం అనేది యూనిఫామ్గా ఉండదు. మయోకార్డియం ఉండడం వల్ల మిడిల్ ఆఫ్ ది హార్ట్లో మయోకార్డియం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది హార్ట్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండదు. థిక్నెస్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండదు. ఒక కాడ థిక్నెస్ ఉంటుంది, ఒక కాడ థిన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ మయోకార్డియం ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్. Then how many chambers are there in the heart? Already we have seen, see, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, లేదా right auricle, right ventricle, left ventricle, 4 chambers are present. ఇక are all the chambers are of the same size? No. Suppose see, the right auricle, right ventricle is larger, whereas see, right auricle, right ventricle is larger, whereas left auricle, left ventricle is smaller. కాబట్టి నాట్ సేమ్. ఆర్ ఆల్ ద ఛాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ సేమ్ సైజ్ అంటే నో. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ కుడ్ యూ అబ్జర్వ్ బిట్వీన్ ద ఛాంబర్స్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ కుడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఛాంబర్స్ అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ద రైట్ ఆర్కిల్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, దీస్ టూ ఆర్ రిసీవింగ్ ద బ్లడ్, అంటే దీస్ ఆర్ రిసీవర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, వేరాస్ వెంట్రికల్స్ పంపింగ్ ద బ్లడ్. రైట్ ఆర్కిల్ లెఫ్ట్ ఆర్కిల్ అనేవి ఇవి బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఆర్కిల్ రిసీవ్స్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అలాగే లెఫ్ట్ ఆర్కిల్ రిసీవ్స్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అంటే ఆర్కిల్స్ అనేవి బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే వెంట్రికల్స్ అనేవి బ్లడ్ని పంపింగ్ చేస్తాయి. సపోజ్ రైట్ వెంట్రికల్ నుండి బ్లడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇలా పల్మనరీ ఆర్టరీ నుండి లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతే, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి బ్లడ్ అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా ఇలా అయోటాకి వచ్చి అయోట నుండి బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, do you find any specific observations in between the two chambers అన్నాడు. ఎస్, స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ కనుక చూస్తే, ద రైట్ ఆర్కిల్, రైట్ వెంట్రికల్ ఎస్పెషల్లీ దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అలాగే లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎస్పెషల్లీ ఫిల్డ్ విత్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ థింగ్. ఆర్ ఆల్ ద chambers connected to each other? No. See, the right auricle, right ventricle connected by the tricuspid valve, left auricle, left ventricle connected by the bicuspid valve. సో ఇక్కడ ఛాంబర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ రైట్ ఆర్కిల్, రైట్ వెంట్రికల్ విత్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ విత్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్, అలాగే రైట్ వెంట్రికల్ టు పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వాల్వ్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ టు అయోటా, అయోటిక్ వాల్వ్. అలాగే హౌ ఆర్ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ హౌ ఆర్ దే సపరేటెడ్? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్ కనుక చూసినట్లయితే, ఇగో రైట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్కి మధ్యలో కూడా ఒక వాల్ ఉంటుంది లేదా సెప్టమ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇంటర్ ఆర్క్యులార్ సెప్టమ్ అంటాం. అలాగే లెఫ్ట్ ఆర్కిల్కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో కూడా ఒక సెప్టమ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సెప్టమ్ అంటాం. అంటే వర్టికల్గా చూస్తే ఆర్క్యులార్ సపరేటెడ్, వెంట్రికులార్ సపరేటెడ్, రైట్ ఆర్కిల్, వెంట్రికల్ సపరేటెడ్ బై ఇంటర్ ఆర్క్యులార్ సెప్టమ్, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సపరేటెడ్ బై ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సెప్టమ్. అలాగే హారిజంటల్గా చూస్తే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా హారిజంటల్గా, ద రైట్ ఆర్కిల్, రైట్ వెంట్రికల్ సపరేటెడ్ బై రైట్ ఆర్క్యులార్ వెంట్రికులార్ సెప్టమ్, అలాగే లెఫ్ట్ ఆర్కిల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సపరేటెడ్ బై లెఫ్ట్ ఆర్క్యులార్ వెంట్రికులార్ సెప్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ the internal structure of the heart. For more updates, please subscribe.